در قدردانی از شرکت اشرف نشانها در گردهمایی بزرگ ایران آزاد، سناتور مارکو روبیو، کاندیدای ریاست جمهوری 2016 و رئیس کمیته اطلاعات و عضو کمیته خارجی سنای آمریکا در سخنان خودش اینطور گفت: در حالی که امروز به طور مجازی گردهم میاییم، میخواهم از این فرصت استفاده کنم تا از شما به خاطر همه کارهایتان در برجسته کردن تعرضات مستمر و سیستماتیک رژیم ایران علیه مردم ایران قدردانی کنم. بله، این یکی از جنبه‌های بارزی بود که برخی سخنرانان گردهمایی ایران آزاد در سخنانشون بهش اشاره کردند. استمرار حضور هموطنان و ایستادگی مستمرشون در پشتیبانی از مقاومت و در مبارزه برای آزادی ایران. بله، این یکی از علتهای باشکوه بودن این گردهمایی بود که از 30,000 نقطه از جهان هموطنان به یک نقطه وصل بشن و اعلام حضور کنند. Well, thank you so much. It is a real pleasure and honor for me to bring greetings from Canada to the millions of people who share your struggle for freedom and democracy and to promote human rights all across Iran. A special hello to Madame Rajavi and to my friends both in Iran and around the world who are joining this incredible celebration. I'm so thrilled to associate myself with this great struggle. I've had the great honor and privilege for the last 5 years to work with the NCRI, and I have to tell you, their plans for the future, a bright future of Iran, are incredible. Their organizational capacity is second to none. The significant popular support that it enjoys in Iran and with the Iranian diaspora around the world is incredible and is an inspiration. I am inspired by their sophisticated use of technology, but most importantly, I admire the determination for freedom inside the heart and soul of every Iranian in Iran and around the world. You know, so much of it is discussed with respect to Iran is their deteriorating human rights record, the nuclear program, and Iran, the government and mullahs' support for terrorism around the world. But what really matters is the freedom and the dignity of the Iranian people. What really matters is their prosperity, their capacity to be able to raise a family in peace and freedom and to be happy. And what we've seen from this regime has been nothing but mismanagement and incompetence. Very sadly, a year ago, we met at Ashraf 3 in Albania. But since then, we've seen the coronavirus, COVID-19, grip around the world. And what we've seen is the Iranian government has mismanaged this crisis perhaps worse than any other government in the world, and the people of Iran have paid a heavy price. We look forward to the day of a future Iran where we can gather to celebrate the success of the NCRA and to celebrate the success of the Iranian people in Tehran next year. We are tremendously privileged to support this great cause, and the people of Iran who are seeking a better day, who are seeking a brighter future. Let me tell you, the people of Canada strongly stand with you and will fight for you, and you will remember who stood with you in these dark, dark hours. So I say to the mullahs, your time has come. I say to the mullahs, it's time for you to go. Hazar, hazar, hazar. God bless the people of Iran. God bless the people fighting for this struggle. And God bless the leadership of Miriam Rajavi. Thank you. Ladies and gentlemen, dear friends, supporters of freedom and democracy in Iran, let me begin by paying tribute to 1,500 martyrs of the November 2019 uprising in Iran who made the ultimate sacrifice of life to be free of oppression. The theocratic regime of Iran has been at war with its own people for the past 4 decades. Flagrant violation on fundamental human rights
has been a notable characteristic of this regime, and for which it has been condemned 66 times at the United Nations. Not only Iran has earned the title of top executor in the world per capita, it has executed minors and juveniles in record numbers. 40 years since the Iranian Revolution handed power to Ayatollah Khomeini, the clerical regime has ruled Iran with an iron fist, suppressing freedom and justice, abusing human rights and women's rights, and exporting terror. The time has come to establish a republic based on the free vote of the Iranian people, based on the separation of religion and state, and based on pluralism, justice, and equality. Long life freedom, long life democracy. Friends, it's great to be with you today, united in the effort to support a free Iran. We need an Iran that supports the Iranian people, not one that supports the initiatives, the regime of tyrants, of radical Islam, of clerics who don't value human rights and the dignity of all human beings. We need an Iran that is brought into a position of better behavior, which is why I have supported sanctions against the current oppressive regime for violations of human rights because of their export of international terrorism and because of their development of a ballistic missile system designed to terrorize its neighbors. I will continue to fight with all of you for a free and independent Iran that is ruled not by radical Islamic clerics, but instead by the people of Iran. در بسیاری از سخنان هموطنانمون در گردهمایی ایران آزاد یک موضوع مورد تاکید قرار می گرفت و اون هم برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت برای ایران فردا بود. 10 ماده‌ای که شامل تمامی مسائل ایران میشه. از آزادی بیان گرفته تا حقوق ملیت‌ها و غیره.
موضوعاتی که بیشتر سخنرانان خارجی در گردهمایی کهکشان مقاومت به اون اشاره می‌کردند، وضعیت بسیار متزلزل و ضعیف به خصوص ضعف اقتصادی رژیم آخوندی بود. مسئله‌ای که ازش میشه نتیجه گرفت که قیام‌های مردم در آینده نزدیک دوباره شروع خواهد شد. با هم به یکی از سخنرانان گوش می‌کنیم. It is an honor to speak with you today as we join together for the cause of freedom. So many speakers have said what needs to be heard by the world. The people of Iran deserve freedom. Freedom from the oppression, the evil, and the tyranny of the mullahs. We all stand with the people of Iran. It is time, as so many speakers have said today, for regime change in Iran. It is time for the regime to go. We join together to say loudly, the mullahs must go. It is also time for the Iranian people to be able to freely elect their own representatives. They deserve a government that protects the health, safety, and human rights of all Iranians. That is why I want to thank Madam Rajavi and the NCRI for your courage and your sacrifice in opposing the mullahs and standing up for the people of Iran. Your 10-point plan rightly envisions a peaceful, democratic future for Iran based on what we would hope all countries would want: universal suffrage, gender equality, freedom of speech, separation of religion and state, and a non-nuclear Iran. We know that the people of Iran support your vision. We have seen and heard from Iranians from all walks of life and backgrounds. They have taken to the streets to protest the regime. As other speakers have said, the Iranian people have told the regime, the game is now over. They have risked their own lives yelling, "Death to Khomeini. Khomeini is a murderer, and your rule is null and void." And what has happened to these Iranians who have bravely taken to the streets? We've heard thousands horribly murdered, tortured. We will not forget their sacrifice, and we remember and honor the fact that they were willing to put their lives on the line. But their voices have not been diminished. To the Iranian people, we will not let your voices be silenced. Please know that the tens of thousands of people who are part of this conference today, and many thousands more, hear your cries for freedom. And we also hear and agree with your outrage about the illegitimate capital punishment sentences recently handed down for 3 innocent young Iranians, whose only crime is that they dared to speak out against the mullahs. I want to thank Madam Rajavi for her leadership and for shining a light on this misjustice, for speaking out strongly for these 3 young Iranians, and for the right of all Iranians to be free from oppression and to speak their minds. There can be no more appeasement of this Iranian regime. It is time for all the free countries of the world to join together to stop the mullah's reign of terrorism inside Iran and outside Iran, to make sure that they never get a nuclear weapon, and most importantly, to support the right of the Iranian people to be free from tyranny, to determine their own destiny, and to live in peace and prosperity. Thank you so much for having me today, and may this cause of freedom prevail. اعضای مجاهدین
پیشتاز مبارزان ایران برای آزادی هستند و مبارزه و ارزش‌هایی که به آن معتقدند ستایش انگیز است. اشرفی بودن انتخاب ساده‌ای نیست. راه حلی در مقابل بیکاری و تنهایی نیست. فرار نیست. این نیست که عروسک خیمه شب بازی کس دیگری باشند. برای رژیم آخوندها قابل فهم نیست که یک زن، یعنی خانم رجبی، در رهبری این مقاومت بیش از همه اعضای این مقاومت درد و رنج کشیده است. او صدای میلیون‌ها مردم ایران و امید میلیون‌ها تن از مردم ایران است. او خودش قربانی است. او کلید آزادی است. او برای عدالت مبارزه می‌کند. قدرت خانم رجبی در این است که هیچ چیزی برای خودش نمی‌خواهد. او برای مردمش زندگی می‌کند. خودش را تحمیل نمی‌کند. میلیون‌ها تن از مردم ایران خواهان او هستند و می‌خواهند او را الگو قرار بدهند. زنان و مردانی که او را انتخاب کرده اند تسلیم نمی‌شوند. کسانی که می‌خواهند آرزوها را به پیروزی تبدیل کنند. مردم ایران می‌دانند که حقیقت چیست و چه کسی پرچم دفاع از آنها را بلند کرده. هرچند من به اندازه اشرفی‌ها فداکاری نکرده‌ام و این فرصت را نداشتم در زندگیم که یک اشرفی باشم، اما انتخاب کردم مثل شما علیه سرکوب و فریبکاری و برای آزادی و حقیقت و زندگی مبارزه کنم. مردم ایران فهمیدند که بهترین راه برای قرار دادن جنایتکاران در مقابل عدالت سرنگون کردن این رژیم و پیروزی در این مبارزه است. حاضر، حاضر، حاضر. To win this war for freedom. حاضر، حاضر، حاضر. Merci beaucoup, chère Ingrid. Fort bëshnërit hajtije dhe burimi këngës luqefe I përsjen fort po ngrohju tije edhe trimat në përmend misje Mi përkdhe Nga ky djeli kokësime Shndrisi shekuj në hakime Dhe në këndi shqiptarit zjarë Flakëron Po ka si ti o Shqipëria ime O bisnikja përbiku قلب محزون ای دیار شعله ور در خون ای گلگون ای سرای قهرمانان خسته از زنجیر و از زندان ای ایران به بام تو خورشیدی دمیده است رنج تو عاقبت به گل نشست شب شکست ای عشقت در قلب ما جاودانه آزادی از آن توست ای نامت سرچشمه هر ترانه
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ممنونم از اونایی که این جنبش رو راه انداختن و برای آزادی این کشور تلاش میکنن. من هم به سهم خودم اومدم و برای این آزادی این کشور تلاش کنم و حتما میشه. خیلی امیدوارم و خیلی امید دارم که این جنبش به موفقیت میرسه و کشورمون آزاد بشه. و همه این آخوندا به خصوص اون اصلیش آخوند خامنه ای به درک واصل میشه. بر خامنه ای. درود بر رجوی. زنده باد آزادی. جمهوری دموکراتیک غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم. مریم درود بر شما. پیروزی بزرگ مقاومت رو بهتون تبریک میگم. به زودی ورود شما را در میدان آزادی گلباران میکنیم با ملت ایران. فاشیسم دینی برای آزادی. قیام‌هایی که می‌کرده استعمال حکمران برای ستن از دستنشین‌های آبان واقعی است. ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می‌دهد. درود به همه شما عزیزان، با شما هستیم تا پای جان. حاضر حاضر حاضر. درود به خواهر مریم رضوی و برادر مسعود رضوی. این گل برای هدیه پیروزی میفرستم برای خواهر مریم و مسعود رضوی و قانونای شورشی اشرف 3. درود درود درود. حاضر حاضر حاضر. گرد آمده ایم برای تاکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفتیم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می‌کنیم و ایران را پس می‌گیریم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. حسن ختام برنامه امروز ما فرازی از سخنرانی خانم مریم رجوی در اجلاس ایران آزاده که در گردهمایی بزرگ ایران آزاد گفت حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند و تمامیت رژیم آنها محکوم به فنا و سرنگونی است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار همه.